Here we will learn handshaking theorem. What is in degree, out degree of a vertex, relating problems. Let's start with handshaking theorem. What is handshaking theorem? Let G be a graph. It may be directed or undirected graph. Then sigma degree of V is equals to 2 into mod E. That means sum of the degree of the vertices is equals to twice its number of edges. It is also equals to sum of the degree of vertices must be an even number. Okay. This theorem applies even if multiple edges and loops are present. Now the next definition is in degree, out degree in a graph. Vertex in a graph. Let G be a graph. Maybe it may be directed graph. Digraph means directed graph. The number of edges with a vertex V as terminal vertex is called in degree of the vertex V. It is denoted by degree minus of V. Terminal means it is ending vertex. It is also known as, it also says that the number of edges ending at the vertex V is also known as in degree of the vertex V. What is out degree of the vertex in a graph? The number of edges with the vertex V as their initial vertex is called out degree of the vertex V. It is denoted by degree plus of V. Degree minus of V denotes in degree of the vertex. Degree plus of V denotes out degree of the vertex. That means the number of edges beginning from the vertex V is also known as out degree of the vertex. We have a very important note here. A loop at the vertex V contributes 1 to both the in degree and out degree of the vertex V. ఏదైనా ఒక వర్టెక్స్ దగ్గర లూప్ అనేది ఉంటే అక్కడ ఇన్ డిగ్రీ 1 అవుతుంది, అవుట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది వర్టెక్స్ కూడా 1 అవుతుంది మీన్ లూప్ ఉన్న కేసులో. Here we have the complete definition. The sum of the in degree and out degree of a node V means of a vertex V is called the degree of the node. Node means vertex V. So to understand this to understand this definition, we have an example. That it, that example is find in degree and out degree of the each node. Each node means each vertex of the following. We have a graph here. So from the given graph, we need to find in degree and out degree of each vertex in this graph. Look at the in degrees of the vertex of G here. Degree minus of your vertex V of your vertex A equals to 1 plus 1. Look at the graph once here. At the vertex A, at the vertex A, at the vertex A, there are two edges which is terminal, which is terminal the vertex A. Okay, so in the two what in the two edges, one is a loop. That's why
Here we are going to write in degree of A is equals to 1 plus A, that is equals to 2. Degree of out in degree means degree minus of B equals to 2. Minus means in degree. Okay. Degree minus of C equals to 2 plus 1 is equals to 3. Degree minus of D equals to 2. Degree minus of E equals to 2 plus 1 equals to 3. And a degree minus of F equals to 0. Now we are going to find outer degree of the nodes, means outer degree of the vertex of the given graph. Outer degree means degree plus. So the number of edges beginning, the number of edges beginning from the given vertex is nothing but out degree. Kada? So that's why from at vertex A, the number of edges begins are 3 with one lobe. That's why 3 plus 1 equals to 4. Degree plus of B equals to 1. Degree plus of C equals to 1 plus 1 is equals to 2. Degree plus of D equals to 2. Degree plus of E equals to 2 plus 1 equals to 3. And degree plus of F equals to 0. Look at this. In this graph, F has no edges, means it is not adjacent to any vertices. That's why F is isolated vertex. Already we know that. Okay. So basing on that, we have one important note here. If G is a digraph, then sum of the degrees of sum of the in degrees is equals to sum of the out degrees is equals to number of edges. Okay. Degree minus means in degrees. Sigma degree minus of V ante sum of the in degrees is equals to sigma degree plus of V ante sum of the out degrees of the vertex is equals to number of edges. Now we have the definition degree sequence. What is degree sequence? The degree sequence of a graph is the sequence of the degrees of the vertices of the graph in non-increasing order. అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక గ్రాఫ్లో ఉన్న వర్టెక్స్కి డిగ్రీస్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ డిగ్రీస్ ఫైండ్ చేసిన వాల్యూస్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక నాన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో మనం రాయగలిగితే దెన్ వీ కాల్ దట్ ఈస్ డిగ్రీ సీక్వెన్స్. ఓకే. సో హియర్ a sequence d1 d2 d3 and so on dn is called graphic if it is the degree of sequence of a simple graph. Simple graph means in a graph no multiple edges are there. No multiple edges are there, then the graph is nothing but simple graph. ఓకే. ఏదైనా ఒక డిగ్రీ ఆఫ్ సీక్వెన్స్, అది మనకి ఇచ్చిన డిగ్రీ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ వర్టెక్స్ యొక్క డిగ్రీస్ మనకి ఇస్తే ఒక సీక్వెన్స్ ఫామ్లో వాటిని ఉపయోగించి గ్రాఫ్ గీయగలమా లేదనేది మనం ఏ విధంగా చూడొచ్చో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూద్దాం. లుక్ ఎట్ ది ఎగ్జాంపుల్ హియర్. Determine whether the degree sequence 5, 3, 3, 2, 2, 2, 1 is a graphic. If it is, how many edges does this graph have? Draw a graph having this degree sequence. So, to solve this problem, we mainly depend upon to solve this type of problems. The degree of sequences ఇచ్చి అది గ్రాఫిక్కా లేదా అని మనం టెస్ట్ చేయాలంటే హ్యాండ్ షేకింగ్ థియరం ఉంది కదా, ఇప్పుడే మనము చెప్పుకున్నాం. హ్యాండ్ షేకింగ్ థియరం మీద మనం డిపెండ్ అవుతాం. సో లుక్ ఎట్ ది సొల్యూషన్ హియర్. బై హ్యాండ్ షేకింగ్ థియరం ఏం చెప్తుంది? సమ్ ఆఫ్ ది డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఆల్ వర్టిసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వైస్ ఇట్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ కదా. అందువల్ల మనము మనకిచ్చిన సీక్వెన్స్ యొక్క డిగ్రీస్ మొత్తాన్ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం.
సమ్ చేయాలి కదా, హ్యాండ్ షేకింగ్ థియరాన్ని యాడ్ చేయాలంటే. సో మనకి ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ యొక్క డిగ్రీస్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే అది దేంతో ఈక్వల్ అవ్వాలి? టు ఇట్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్, 2 ఇంటూ మోడ్ ఈ. సో ఈ మొత్తాన్ని సమ్ చేస్తే వీ హ్యావ్ ది వాల్యూ 18 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ మోడ్ ఈ. సో దట్ ఇంప్లైస్ మోడ్ ఈ ఈక్వల్స్ టు 9. So we need to draw 9 edges with 9. Therefore, there are 9 edges in the graph. The diagram of such graph is given below. 9 edges మనము గీగలు. సో లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ సీక్వెన్స్, మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఉన్న సీక్వెన్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఉందో ఒకసారి చూడండి. 5 3 3 2 2 2 1 అంటే 1 2 3 4 5 6 7. సో 7 వర్టెక్స్ డిగ్రీస్ ఇచ్చినట్టు అన్నమాట కదా. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా 7 డిగ్రీస్ ఉన్నట్టు మనము తీసుకోవాలి. అందువల్ల ఇక్కడ మనము ఆ 7 వర్టెక్స్ని ఏ విధంగా తీసుకున్నామంటే ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ జి. సో వీటి మధ్య మనం ఎన్ని ఎడ్జెస్ గీసుకోవాలి ఈ థీరం నుంచి? ఆల్రెడీ ఫైండ్ చేసాం కదా నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్, ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం 9 కదా. సో 9ని మనం గీసుకోగలిగితే దెన్ వి దిస్ ఈజ్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ ప్రాబ్లం. కాకపోతే మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ టూ వర్టెక్స్ మధ్య అయినా కూడా ఒకే ఒక ఎడ్జ్ ఉండాలి, అంటే సింపుల్ గ్రాఫ్ ఫామ్ అయి ఉండాలన్నమాట. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, డిటర్మైన్ వెదర్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు మనం చేసిన ప్రాబ్లం లాగానే 1 1 1 1 1 అంటే మనకి ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ ఏంటి? వర్టెక్స్ కాదు, డిగ్రీస్. డిగ్రీస్ ఆఫ్ ది గివెన్ వర్టెక్స్ ఈజ్ గ్రాఫిక్. If it is, draw a graph having the given degree sequence. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన డిగ్రీ సీక్వెన్స్ 1 1 1 1 1 అంటే 5 వన్స్. హ్యాండ్ షేకింగ్ థియరాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ది డిగ్రీస్ ఆఫ్ ది వర్టెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ ఇట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్. సో మనకి ఇచ్చిన డిగ్రీ ఆఫ్ వర్టెక్స్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే 5 వన్స్, కాబట్టి యాడ్ చేస్తే 5 ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ మోడ్ ఈ. మోడ్ ఈ ఈక్వల్స్ టు 5/2. 5/2 అనేది ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్. దట్స్ వై. అంటే 5/2 అంటే మనం ఇక్కడ ఎడ్జెస్ నెంబర్ కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి 5/2 అంటే 2.5 కదా. ఉంటే ఇంటీజర్ ఫామ్లో ఉండాలి, అంటే 3 ఎడ్జెస్ అన్నా 4 ఎడ్జెస్ అన్నా 5 ఎడ్జెస్ అన్నా. ఇక్కడ 2.5 అనే ఎడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డ్రా విత్ 2.5 ఎడ్జెస్. అంటే 2 ఎడ్జెస్ గీసి ఒక ఎడ్జ్ హాఫ్ గీయలేం కదా. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. దేర్ ఫోర్ ది గివెన్ డిగ్రీ సీక్వెన్స్ ఈజ్ నాట్ గ్రాఫిక్. ఓకే.